மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350வது பிறந்த தினமான இன்று அவரை பற்றிய தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். 10வது சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் அவதரித்தவர். ஆன்மீக குரு, தத்துவஞானி, கவிஞர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட குரு கோபிந்த் சிங்கின் இளம் வயது பெயர் கோபிந்த் ராய் என்பதாகும். தனது 9வது வயதிலேயே சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் வழங்கிய போதனைகளையே சீக்கியர்கள் மிக கடுமையாக பின்பற்றி வருகின்றனர். கர்த்தா, கரீம், ரசாக், ரஹீம் என பல பெயர்களில் அழைத்தாலும் இறைவன் ஒருவனே எனவும் படைப்பது, பலன் பெறுவது, வழங்குவது, இரக்கம் காட்டுவது என அனைத்தையும் செய்வது அவனே என்பது குரு கோபிந்த் சிங்கின் போதனை. கடவுள் மீது உண்மையான நம்பிக்கை வைத்து அவர் மீது பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டால் கடவுள் நல்வழி காட்டுவார் என்பது கோபிந்த் சிங் அடிக்கடி கூறும் வார்த்தைகள். உண்மையான குருவிற்கு சேவை செய்வதால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வேதனைகளில் இருந்து விடுபடலாம் என கூறிய அவர் ஒருபோதும் தன்னை கடவுளாக வணங்குமாறு கூறியதில்லை. கடவுள் படைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான அடிமைகளில் தானும் ஒருவன் எனவும் அனைத்திற்கும் மேலான ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யும் சேவகன் எனவும் அவர் கூறுவது வழக்கம். தலைமுடியை வெட்டாமல் இருப்பது, மரத்தினால் ஆன சீப்பை கொண்டு தலைவாருவது, கையில் இரும்பு அல்லது ஸ்டீல் காப்பு வைத்திருப்பது போன்ற சீக்கியர்களின் தனி அடையாளத்தை வகுத்து தந்தது குரு கோபிந்த் சிங் தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. The 52 hukams serve as a code of conduct for the Khalsa Panth. Hukam Pehla, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ, make an honest living. ਹੁਕਮ ਦੂਜਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, donate a tenth of your earnings. ਹੁਕਮ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ, memorize ਗੁਰਬਾਣੀ. ਹੁਕਮ ਚੌਥਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, wake up early morning. ਹੁਕਮ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, serve Sikhs of the Guru with love. ਹੁਕਮ ਛੇਵਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ, study the meanings of Gurbani from learned Gursikhs. ਹੁਕਮ ਸੱਤਵਾਂ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣੀ, remain steadfast in the discipline of wearing 5 kakars at all time. ਹੁਕਮ ਅੱਠਵਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, practice reciting ਸ਼ਬਦ. ਹੁਕਮ ਨੌਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਨਾ, concentrate on the true form of the true Guru. ਹੁਕਮ 10ਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, believe in and accept the true Guru, Guru Granth Sahib Ji. ਹੁਕਮ 11ਵਾਂ, ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, when undertaking any task first perform a humble supplication. ਹੁਕਮ 12ਵਾਂ, ਜੰਮਣ, ਮਰਨ, ਵਿਆਹ, ਆਨੰਦ ਸਮੇਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ, make and distribute ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ on auspicious occasions. ਹੁਕਮ 13ਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, until Kura Prasad has been served to everyone, the congregation should remain seated. ਹੁਕਮ 14ਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, do not engage in physical relationship before marriage. ਹੁਕਮ 15ਵਾਂ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਘਰ ਜਾਣਨੀ, other than your wedded wife, consider all women as your mothers, sisters or daughters. ਹੁਕਮ 16ਵਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ, do not subject your wife to cursing or verbal abuse. ਹੁਕਮ 17ਵਾਂ, ਜਗਤ, ਝੂਠ, ਤੰਬਾਕੂ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, discard worldly ways, falsehood and poisonous tobacco. ਹੁਕਮ 18ਵਾਂ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ,
Congregate with those Sikhs of the Guru who have spiritual discipline and recite the divine name. ਹੁਕਮ 19ਵਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. Don't be lazy in your work. ਹੁਕਮ 20ਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ. Listen and do kirtan and Gurbani discourses daily. ਹੁਕਮ 21ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. Do not slander, gossip or be jealous of others. ਹੁਕਮ 22ਵਾਂ ਧਨ, ਜਵਾਨੀ, ਕੁਲਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. Do not take pride in wealth, youth and caste. ਹੁਕਮ 23ਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਣੀ. Keep your intellect and religious discipline high and pure. ਹੁਕਮ 24ਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ. Always do good deeds. ਹੁਕਮ 25ਵਾਂ ਬੁੱਧ ਬਲੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ. Recognize ਵਾਹਿਗੁਰੂ as the giver of intellect and strength. ਹੁਕਮ 26ਵਾਂ ਕਸਮ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. Do not trust a person who swears on something. ਹੁਕਮ 27ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ. Be independent. ਹੁਕਮ 28ਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ. Study politics. ਹੁਕਮ 29ਵਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਦ ਆਦਿਕ ਉਪਾਅ ਵਰਤਨੇ ਉਪਰੰਤ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ. With an enemy, practice the various techniques of diplomacy. Failing this, battle is justified. ਹੁਕਮ 30ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ. Practice the knowledge of weaponry and horse riding. ਹੁਕਮ 31ਵਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ. Study the books and knowledge of other faiths but keep faith in Guru's teachings and the timeless being. ਹੁਕਮ 32ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ. Take on the teachings of the Guru. ਹੁਕਮ 33ਵਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ. After ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ do ਅਰਦਾਸ standing up. ਹੁਕਮ 34ਵਾਂ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ. Before sleeping recite ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ. ਹੁਕਮ 35ਵਾਂ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ. Do not keep your hair uncovered. ਹੁਕਮ 36ਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ. Call Singhs by their full name, not half. ਹੁਕਮ 37ਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪਿਆਉਣੀ. Do not drink or serve alcohol. ਹੁਕਮ 38ਵਾਂ ਪਾਦਨੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇਵਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ. Do not give a daughter's hand to a clean shaven. Give her hand in a house where the timeless being Sikhi exists. ਹੁਕਮ 39ਵਾਂ ਸਭ ਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ. Do all work in accordance with ਗੁਰਬਾਣੀ. ਹੁਕਮ 40ਵਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ. Do not cause ruin of anyone's business by gossiping. ਹੁਕਮ 41ਵਾਂ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ. Speaking bitterly, do not hurt someone's heart. ਹੁਕਮ 42ਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ. Make pilgrimages to Gurdwaras. ਹੁਕਮ 43ਵਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ. Fulfill all promises made. ਹੁਕਮ 44ਵਾਂ ਅਤਿਥੀ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੁਖੀ ਅਪੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ. Do selfless service for guests, foreigners, the needy and the troubled. ਹੁਕਮ 45ਵਾਂ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਵਿਕ ਕਰ ਜਾਣਨਾ. Recognize the wealth of daughter as poison.
ਹੁਕਮ 46ਵਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। Do not become a show-off Sikh. ਹੁਕਮ 47ਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਣੀ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਮਾਨ ਜਾਣ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। With every breath live as a Sikh who has uncut hair. Know this case to be equal to the Guru and give it to the utmost respect. ਹੁਕਮ 48ਵਾਂ ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Refrain from engaging in theft, adultery, fraud, deceit and betrayal. ਹੁਕਮ 49ਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ। Believe in a Gursikh. ਹੁਕਮ 50ਵਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। Do not give a false testimony. ਹੁਕਮ 51ਵਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ। Do not lie. ਹੁਕਮ 52ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣਾ। Distribute langar and prashad equally. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I would never give a woman $50,000. I don't care how rich I am. Yeah. You know, like
you're gonna have me for the rest of your life. Yeah. You're gonna already have me investing in you, Right. loving you, protecting you, Exactly. providing for you. Yeah. Like, inshallah, we have healthy children together. Yeah. Like, I would never. Any woman that would, alhamdulillah, my wife didn't ask for it. Alhamdulillah. If she were to, I wouldn't have married her. Right. It's, You know, it's just, like, it that's doesn't, like- it's not a sensible thing to, it's just like, It's really not. And that's another reason, bro. A lot of brothers and sisters are single too. Maybe there are some sisters that really will not compromise on anything under 30K. Maybe, and a lot of brothers, like, you know, you're a young brother. yeah. Like, who's gonna cough up that much money? India has been portrayed to be an extremely regressive society when it comes to women's rights. Feminists continue attacking the Hindu traditions, framing them as Brahmanical and patriarchal at large. We are shown as a society where women suffer due to ancient dogma that leads to dowry murders and female feticide. Now let us look around the world a little bit. Every other major civilization has had a history of dowry except India. Arrian and Megasthenes, who came to India in 300 BC, have documented a total absence of the dowry system in India. Al-Biruni has observed the same. What our wine-sipping historians skipped telling us is, dowry was never an Indian custom. It was brought to India by the British. Till the late 19th century, while the British were civilizing us, dowry was a common custom back home in Britain. In India, the wealth of women was transferred from mother to daughter as Stridhan. Rural land was generally not tradable. Movable wealth was controlled exclusively by women. Stridhan gave women a high status in society. The British passed laws that made property tradable and that only males could inherit it. The Raj would confiscate your land if you did not have a male heir. This law made a male child imperative, which our historians chose to blame on backward Hinduism. More spouses are killed in the US for insurance money than in India for dowry, but no one makes insurance murders in the US a cultural crime. Colonial consciousness turns every crime into a crime of native culture, while in the master race, a crime remains an aberration, merely a criminal act. How funny that the West has always mocked India for women's rights, while they were themselves Talibanized until the 19th century. Literature help. Novels. Plot overview 215. Devdas. Introduction. Devdas by Sharat Chandra was first published in Bengali in 1917. It is a classic romance novel written when the author was only 17 years of age. The novella has been made into movies in many Indian languages including Bengali, Hindi, Telugu, Tamil, Urdu, Assamese and Malayalam. It is the most filmed non-epic story in India. Plot overview. Devdas is a young man from a wealthy Bengali Brahmin family in India in the early 1900s. Paro, Parvati, is a young woman from a middle-class Bengali family. The two families lived in a village in Bengal, and Devdas and Paro were childhood friends. Devdas goes away for a couple of years to live and study in the city of Calcutta, now Kolkata. During vacations, he returns to his village. Suddenly both realize their easy comfortability in each other's innocent comradeship has changed to something different. Devdas realizes Parvati is no longer the small girl he knew. Paro looks forward to their childhood love blossoming into their lifelong journey together in marriage.
Of course, according to the prevailing social customs, Paro's parents would have to approach Devdas' parents and propose marriage of Paro to Devdas as Paro longed for. Paro's mother approaches Devdas' mother with a marriage proposal. Although Devdas' mother loved Paro very much, she was not so keen on forming an alliance with next door neighbors. Also, Parvati's family had a long-standing tradition of accepting dowry from the groom's family during a marriage rather than sending dowry with the bride, which was established custom and still is in many parts of India. This alternative custom influenced Devdas' mother's decision of not considering Parvati as Devdas' bride, because she considered Paro's family to be trading low-caste family, despite the fact that Parvati, like Devdas, was a Brahmin. The trading label was applied in context of the marriage custom followed by Paro's family. Devdas' father, who also loved the little Paro, did not want Devdas to get married so early in life and was not very keen on the alliance. Paro's father, feeling insulted at the rejection, finds an even richer husband for Paro. When Paro learns of her planned marriage, she stealthily meets Devdas at night, desperately believing that Devdas will accept her hand in marriage. Devdas had never previously considered Paro that way. He feels surprised at Paro's bravery of visiting him alone at night and also feels pained for her. He decides he will tell his father about marrying Paro. Devdas' father disagrees. In a confused state, Devdas then flees to Calcutta, and from there he writes a letter to Paro saying that they were only friends. Within days, however, he realizes that he should have been bolder. He goes back to his village and tells Paro that he is ready to do everything needed to save their love. By now, Paro's marriage plans are in an advanced stage, and she declines going back to Devdas and chides him for his cowardice and vacillation. She makes, however, one request to Devdas, that he would return to her before he dies. Devdas vows to do so. Devdas goes back to Calcutta, and Paro is married off to the betrothed widower with 3 children. He is an elderly gentleman, a zamindar. He had found his house and home so empty and lusterless after his wife's death that he had decided to remarry. He spent most of his day in pujas and looking after the zamindari. In Calcutta, Devdas' carousing friend Chunnilal introduces him to a courtesan named Chandramukhi. Devdas takes to heavy drinking at Chandramukhi's place, but the courtesan falls in love with him and looks after him. His health deteriorates because of a combination of excessive drinking and despair, a drawn-out form of suicide. Within him, he frequently compares Paro and Chandramukhi. Somehow he feels betrayed by Paro, never realizing that she was the one who had loved him first, that she had said it out loud first. He does not realize this, but Chandramukhi does and tells him so. When sober, he would hate Chandramukhi and loathe her presence, so he would drink to forget his prejudices. Chandramukhi saw it all, felt it all, and suffered silently. But she had seen that real man behind the fallen, aimless Devdas he now was, and could not help but love him. Sensing his fast approaching death, Devdas returns to meet Paro to fulfill his vow. He dies at her doorstep on a dark, cold night. On hearing of the death of Devdas, Paro runs towards the door, but her family members prevent her from stepping out of the door.
The novella powerfully depicts the prevailing societal customs in Bengal in the early 1900s, which are largely responsible for preventing the happy ending of a sincere love story. Thank you so much for listening to this story. முகம் தெரியாத நபருடன் திருமணம், பாலுறவு, பிறகு விவாகரத்து. இவை எல்லாமே முன்னாள் கணவனை அடைவதற்காக முஸ்லிம் பெண்கள் ஏராளமான பணம் கொடுத்து அனுபவிக்கும் துயரங்கள். அந்த வேதனையை அனுபவிக்க பல முஸ்லிம் பெண்கள் ஹலாலா என்று அழைக்கப்படும் இஸ்லாமிய திருமணத்துக்காக ஏராளமான தொகையை செலவிடுகிறார்கள். இந்த சேவையை வழங்க பல இணையதள சேவை நிறுவனங்கள் அந்த பெண்களிடமிருந்து பெருமளவு கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. இது பிபிசி புலனாய்வு மூலம் வெளிப்பட்ட தகவல். அது பற்றிய விவரம் இதோ. ஃபரா, இது அந்த பெண்ணின் உண்மையான பெயர் அல்ல. ஃபரா தனது 20 வயதுகளில் இருக்கும்போது தனது வருங்கால கணவரை சந்தித்தார். அவர் குடும்ப நண்பர் ஒருவரின் மூலம் ஃபராவிற்கு அறிமுகமானார். திருமணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொண்டனர். ஆனால் அப்போதிலிருந்து அவர் தன்னை துன்புறுத்த தொடங்கியதாக ஃபரா தெரிவிக்கிறார். மாதவிலக்கு காலத்தில் பெண்கள் தூய்மை இழக்கிறார்களா? பணம் வேண்டும் என்று முதல் முறையாக அவர் தன்னை துன்புறுத்த தொடங்கியதாக பிபிசியின் ஆசிய சேவையிடம் ஃபரா தெரிவித்துள்ளார். எனது முடியை பிடித்து தரதரவென 2 அறைகளை தாண்டி வெளியே இழுத்து கொண்டு வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்த முயற்சி செய்தார். சில சமயங்களில் அவர் மிகவும் மோசமாக நடந்து கொள்வார். இந்த நிலை மாறும் என ஃபரா நம்பினார். ஆனால் அவர் கணவரின் நடத்தை அதைவிட மோசமாகத்தான் மாறிக்கொண்டிருந்தது. குறுஞ்செய்தியின் வழியாக அவரை விவாகரத்து செய்யும் அளவிற்கு அவரின் நடத்தை மோசமாகியிருந்தது. யார் இந்த அண்டர்டேக்கர்? நான் குழந்தைகளுடன் வீட்டில் இருந்தேன். அவர் எனது அலுவலகத்தில் இருந்தார். எங்களுக்குள் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து தலாக் 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 என்று அவர் குறுஞ்செய்தி அனுப்பினார். இந்த விவாகரத்து முறை பல இஸ்லாமிய நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும் சில இடங்களில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. பிரிட்டனில் இம்முறையின் மூலம் எத்தனை பெண்கள் விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர் என்ற தகவல்களை அறிய வாய்ப்பில்லை. சர்ச்சையை கிளப்பும் ஆண்குறி இருக்கை அலைபேசி என்னிடம் இருந்தது. அதை நான் எனது தந்தையிடம் காண்பித்தேன். அவருடனே உனது திருமணம் முறிந்துவிட்டது, நீ அவரிடம் திரும்ப செல்ல முடியாது என்று தெரிவித்தார். என் மனம் சுக்கு நூறாகி போனது. ஆனால் என்னுடைய முன்னாள் கணவருடன் சேர்ந்து வாழ விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் அவரை நான் மிகவும் நேசித்தேன். அதேபோல தனது முன்னாள் கணவரும் அவரை விவாகரத்து செய்தது குறித்து வருத்தமடைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். இதனால் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு திருமண முறையான ஹலாலாவை ஃபரா அணுக நேர்ந்தது. இந்த திருமண முறை முஸ்லிம்களில் ஒரு சிறிய குழுவினரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மும்முறை தலாக்கையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தம்பதிகள் விவாகரத்து செய்து கொண்ட பின்னர் மீண்டும் இணைய விரும்பினால் ஹலாலா முறைதான் ஒரே வழி என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். ஹலாலா என்பது விவாகரத்து ஆன ஒரு பெண் முகம் தெரியாத வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டு முழுமையாக அவருடன் இணைந்து வாழ்ந்து பின் விவாகரத்து பெறுவது. இவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே அவரால் திரும்பவும் முதல் கணவரை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும். விவாகரத்து குறித்து பெண்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் கிழக்கு லண்டனில் உள்ள இஸ்லாம் ஷரியா கவுன்சில் இந்த ஹலாலா திருமணங்களுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கிறது. இது ஒரு போலியான திருமணம். இது பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழியாக கருதப்படுகிறது. மேலும் பலவீனமானவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த கோலா ஹசன் தெரிவிக்கிறார். இது மன்னிக்க முடியாத கொடுமை. ஹலாலா திருமணத்தை தவிர்க்க உதவிகளை நாடலாம் அல்லது ஆலோசனை பெறலாம். எவரையும் இந்த ஹலாலா திருமணத்தை செய்து கொள்ள அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அவர் தெரிவித்தார். இதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு ஹலாலா திருமணம் செய்து அதில் பல கொடுமைகளை அனுபவித்து அதன் பிறகு தனது முதல் கணவருடன் மீண்டும் சேரும் முடிவிலிருந்து பின்வாங்கிவிட்டார் ஃபரா. ஆனால் என்னை போல ஏராளமான பெண்கள் எப்படியாவது தீர்வு கிடைக்காதா என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என எச்சரிக்கிறார் ஃபரா. விவாகரத்து பெற்றுவிட்டு வலியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் என்னை போன்றவர்களின் நிலையில் இருந்தால் ஒழிய பெண்களின் வலியை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்போது என்னை கேட்டால் நான் இந்த காரியத்தை ஒருபோதும் செய்ய மாட்டேன். ஒருவரிடம் சேர்ந்து வாழ இன்னொருவருடன் என் உடலை பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டேன். ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனது முன்னாள் கணவருடன் சேர்ந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கைக்கும் நான் தயாராகவே இருந்தேன் என்கிறார் ஃபரா. நசியா, நேத்து புர்கான்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். அதுல கணவன் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கணுமாம்ல, அப்படியா? ஏய், அப்படியெல்லாம் இல்ல மோனிகா, அவங்க கூமுட்டத்தனமா படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இத்தானா என்னன்னு கூகுள் பண்ணி பாரு. பாக்குறேன்.
இத்தா என்றால் விவாகரத்தான இஸ்லாமிய பெண் அல்லது கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண் குறிப்பிட்ட காலம் திருமணம் செய்யாமல் காத்திருப்பது. என்னப்பா இவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான்ப்பா. இஸ்லாத்தை பத்தி முழுசா தெரியாம என்னென்னமோ சொல்லி வச்சிருக்காங்க அந்த படத்துல. சரி, இவங்க எவ்வளவு நாள் திருமணம் செய்யாம காத்திருக்கணும்? 4 மாசமும் 10 நாளும். எதுக்காக இவ்வளவு நாள் காத்திருக்க சொல்றாங்க இஸ்லாம்ல? எதுக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இறந்து போன ஹஸ்பண்ட் மூலியமா அந்த பெண் மாசமா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம். ஆனா அது அவங்களுக்கே தெரியல. ஓகே, சரி. இப்ப அந்த பெண் குரான்ல சொல்லப்பட்ட 4 மாசமும் 10 நாளைக்கு முன்னாடியே 2வது திருமணம் செஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். அதாவது ஒரு 30-40 நாளைக்கு முன்னாடின்னு வெயி. ஓகே, இப்ப அவங்கள 2வது திருமணம் செய்த கணவன் அவங்களோட நல்ல முறையில வாழ்வாங்க, தாம்பத்திய வாழ்க்கையில ஈடுபடுவாங்க. இப்படியே 10 மாசம் போன பிறகு ஏற்கனவே கருவுற்ற குழந்தை வெளியே வரும். நிறுத்து, அந்த குழந்தை வெளியே வந்தாலும் அது முன்னாள் கணவரோட குழந்தையா தானே இருக்கும். அங்கதான் இருக்கு ட்விஸ்ட். பெத்தெடுத்த அம்மாவுக்கும் 2வது திருமணம் செஞ்ச கணவனுக்கும் இது யார் குழந்தைன்னே தெரியாது. இதுக்கு தான் அந்த கேப்பா? சப்போஸ் ஒரு 10 வருஷம் கழிஞ்சு மருத்துவ தேவைக்காக DNA டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வைய, அந்த சமயம் அந்த குழந்தை தன்னோடது இல்லைன்னு அந்த கணவருக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவன் ஒய்ஃபா சந்தேகப்படுவான், மறுபடியும் அவளுக்கு விவாகரத்தாகும். இந்த குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னே தெரியாது, அவ தான் தப்பே பண்ணலையே அப்படின்னு மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பா. இதுக்குதான் மோனிகா இஸ்லாம் 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கரெக்டான தீர்வை சொல்லியிருக்கு. 4 மாசமும் 10 நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க விருப்பப்படியா 2வது திருமணம் செஞ்சுக்கலான்னு இஸ்லாமே சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பெண் இத்தால இருக்கும்போது எந்த ஆணும் பெண் கேட்டு போகக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு. குஜராத் மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்த ஆளும் பாஜக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் பொது சிவில் சட்டம் இடையேயான வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். நம் நாட்டில் சட்டங்கள் 2 வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்று கிரிமினல் சட்டம், மற்றொன்று சிவில் சட்டம். இதில் கிரிமினல் சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது. சிவில் சட்டத்தில் மட்டும் மதங்களுக்கு ஏற்ப சில தனிச்சட்டங்கள் உள்ளன. திருமணம், விவாகரத்து, வாரிசு, சொத்துரிமை, தத்தெடுத்தல், ஜீவனாம்சம் உள்ளிட்ட சிவில் விவகாரங்கள் குறித்து இந்த சட்டங்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. சுதந்திர இந்தியாவில் பெரிதும் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களில் பொது சிவில் சட்டத்திற்கு ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு. இந்திய அரசியலமைப்பின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் கீழ் உள்ள 44வது பிரிவில் இந்தியா முழுமைக்கும் குடிமக்களுக்கு ஒரே விதமான பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்கலாம் என்கிறது. ஆனால் குடிமக்கள் அனைவருக்குமான பொது சிவில் சட்டம் என்பது திருமணம், சொத்துரிமை மற்றும் குடும்ப விவகாரங்கள் அனைத்திலும் மதத்தின் அதிகாரத்தை பறிக்கும் என்ற PMEGP ஸ்கீம்ல 10 லட்சம் கடன் வாங்கி சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணுமா? அது எப்படி வாங்கணுங்கிற சீக்ரெட்ஸ் தெரியணுமா? ஃப்ரீடம் ஆப்பை உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. வாதமே அனைத்து தரப்பிலும் பிரதானமாக முன்வைக்கப்படுகிறது. இத்தகையதொரு பொது சிவில் சட்டம் தற்போது அமலில் உள்ள இந்து, இஸ்லாம், கிறிஸ்தவ, பார்சி உள்ளிட்ட தனிநபர் சட்டங்கள் அனைத்துமே வெவ்வேறு அளவில் முரண்படுவதாக கூறப்படுகிறது. பொது சிவில் சட்டம் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் எதிரானது என இஸ்லாம் அமைப்புகள் தெரிவித்து வருகின்றன. ஆரம்பத்தில் இருந்தே பொது சிவில் சட்டத்தை பாஜக ஊக்குவித்து வரும் நிலையில் தற்போது மத்திய பாஜக ஆட்சியில் பொது சிவில் சட்டம் என்பது இந்து நெறிமுறை திணிப்பாகவே இருக்கும் என்ற கருத்தும் உள்ளது. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் இந்தியாவில் பல்வேறு மதங்களுக்குமான சிவில் சட்டங்கள் இருப்பதை மாற்றியமைத்து பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர முடியுமா என்ற கேள்வியுடன், அப்படி கொண்டு வந்தால் சமூகத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் கூடவே எழுந்திருக்கிறது.